Smart 24, driving business. Ennaku z'omwezi 5 tuli mu mwezi gwa 11 omwaka 2024 tukwaniriza mawulire gaffe Agafa mu byobusuubuzi wano ku Smart 24 TV tukubuuzaako era nga tusuubira nti bitambula bulungi obuuyi obwo bitatambulira bulungi kiriza Katonda nti olw'enkya tujja kutandikiraawo ate naawe obeere mu abo abasiima Katonda olw'ebyo otuuse kati naye atuuse ku birungi eby'enjawulo tukkirize nti n'olw'enkya bitambule bulungi ate bwetyo tuze n'amawulire agafa mu byobusuubuzi era nga 0Z Nansamba ne munnange Wini Buyinza Nakawuki obubonero tugenda tutandikirawo n'amawulire gaffe Agafa mu byobusuubuzi tutandise ne gavumenti ya Uganda ngene kakasiza nga kitongole eky'emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority bwe bakitutte mu Ministry y'ebyobulimi n'obulunzi okusobola okukendeeza ku nsaasaanya eya gavumenti oluvannyuma lwa Cabinet okusalawo okukigatta. Dr. Chris Baryomunsi ng'asinziira ku Media Center mu Kampala asomye ku ebyo ebyatesebwako mu Cabinet eyatudde olunaku olw'eggulo era nga bano bagamba nti byonna ebigenda mu maaso gavumenti egenda kubiwuliriza wabula nga yakugenda mu maaso n'enteekateeka zaayo ez'okugatta ekitongole kino eky'emmwanyi mu Ministry y'ebyobulimi so nga n'ebitongole ebirala omuli ekyayunula okiteeka mu Ministry gye kirina okubeeramu. Kabineti y'eggwanga Uganda kyaddaaki yakakasizza okugatta ebitongole eby'enjawulo omuli ekitongole ky'emmwanyi ekya UCDA, ekitongole ky'enguudo ekyayunula, Road Fund n'ebirala okusobozesa okukendeeza ku nsansanya y'ensimbi mu ggwanga. Okusinziira ku minisita w'empulizaganya n'okulungamya eggwanga Dr. Baryomunsi ono asinzidde ku Media Center mu Kampala n'ategeeza nga Kabineti bwe yasazeewo okugatta ekitongole kya UCDA ku minisita y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi kw'otadde n'ekitongole kyayunula okudda ku minisitule y'ebyentambula. UCDA abakugu ba UCDA babeere batuula mu ministry kubanga nende case UCDA ebeera mu ministry eya agriculture. Then departments ziri zetuyita eza administration nga zino eza procurement ezigula ebintu nga zino eza transport logistics nga zino eza finance nga zino za human resources londa abakozi ezo zijja kuba zikoleddwa mu ministry omu kubanga osanga waliyo department eyo mu UCDA ne mu ministry weeri ate zisobola kubeera wamu naye bano abakugu abakola ku nsonga z'omwanyi bajja kubeera mu department entongole eya Coffee Development Department mu ministry babeere tebakola emirimu y'emu gye babadde bakola mu UCDA. Dr. Chris Baryomunsi ategeezezza nga okugatta ekitongole kino bwe kitajja kuzza mabega ebbeeyi y'emmwanyi kubanga gavumenti yakwongera okuzimba amakolero wano okwongera ku mutindo gw'emmwanyi kw'otadde n'akatale kaazo wabula asabye abalimi okwongera okulima emmwanyi mu bungi okusobola okweggya mu bwavu. Mmwanyi ate tetugenda kubasalawo bakyaliwo gwe kikulu bwe ng'omulimi byongera mu maaso olima omwanyi kati abaguzi weebali abajja kuba bagula omwanyi gwaffe gujja kuba gugenda wabweru egero gye tubadde tugutunda. Ekyokukola amakolero mu Uganda si kibi kubanga twagala ebbeeyi y'omwanyi egendeko waggulu w'omulimi ofune ebbeeyi ewerako ate n'eggwanga tutunde omwanyi oguli processed tufune esente ezisingawo zetufuna katikati. Baryomunsi ayongedde n'ategeeza nga minisita w'ensonga z'obwa Pulezidenti Mireba Balanda bwe yabawadde alipoota ku bintu ebituukiddwako ku gavumenti ya NRM eri mu buyinza bye yasuubiza mu manifesito ebikoleddwako ebiyambye okwongera ku nkulaakulana y'eggwanga
bali omunsi agamba nti Ssaabaminisita w'eggwanga wakutongoza manifesto wiiki eno kenaku z'omwezi 15 omwezi guno okusobola okutunuulira ku ebyo ebitakoleddwako okusobola okubisalira amagezi nti bingi bikoleddwa ebyabeera mu manifesto ate ng'oba opima n'olaba biki gavumenti yemaze okukola n'ebyekola nti bigenda kugwa mu biseera bitono ebitundu 84 ku 100 kati gavumenti byeyasuubiza ebintu kati ebikoze oba eri kumpi okumala okubikola kitegeeza nti NRM gavumenti eri ku mulamwa ate etambuza mu maaso byeyasuubiza Abannayuganda. Samuel Kirimonda, Grasma 24 TV, Agafa Mubyobusuubuzi. Nga tukyali ku nsonga y'emmwanyi bo ababaka ba paalamenti okuva ku ludda oluvuganya gavumenti bakonze bannaabwe wamu n'abantu ba bulijjo okubegattako olunaku olw'enkya nga paalamenti eyisa ekiteeso oba etteeka ery'okugatta ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority mu minisitule y'ebyobulimi. Bano nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya mu paalamenti Honorable Joel Ssenyonyi bagamba nti bagenda kukkiriza gavumenti kugenda mu maaso na nteekateeka yaayo era nga bakola ekisoboka kyonna okuwakanya ensonga eno. Abasasi baffe babaddeyo mu paalamenti era bino babituleetedde. Ensonga y'emmwanyi ekyayongera okubunya bannabyabufuzi obufofufu ng'ababaka naddala bava mu Buganda balemeddeko okuwakanya ensonga y'okugatta ekitongole kya UCDA mu minisitule y'ebyobulimi. Olunaku olw'enkya etteeka lino lwe lisuubirwa okuyisibwa mu paalamenti wadde nga gavumenti ensonga y'emyaka 3 egyali giweereddwa UCDA yagiggyeewo. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku paalamenti olwaleero ababaka okuva ku ludda oluvuganya bategeezezza nga batagenda kutya muntu yenna mu lutalo lw'emmwanyi kuba bakolera abantu abaabalonda. Bano era baweze okufa n'obutanyagwa nga bagamba si baakuleka mmwanyi kugenda mu minisitule gavumenti ne weenaayungula abawanvu n'abampi. Olunaku lw'enkya tugenda tandikira we twakoma. So abalowooza nti bagenda kututiisatiisa mbadde muyingira paalamenti wano ne mulabanga bagisazeeko yonna badiployinze abawanvu n'abampi ate batugambye nti enkya nga paalamenti eddamu bagenda kuyiwa abalala bangi mubayiwe. Tetugenda kubatya kubanga tulina obuvunaanyizibwa. So ebituwulira nti kaakati fe abamu bagenda tusiba naki kati tetukyali ku level eyo tukangakanga mbu bagenda tusiba kubanga baatusibaasiba dda. Tulina obuvunaanyizibwa bannansi baatulonda ne batusindika wano okubakiikirira era olw'enkya tugenda keera wano. Okusinziira ku Ssenyonyi ensonga y'emmwanyi si ya Buganda yokka wabula nsonga ya byanfuna bya bannayuganda bonna era nga kibakakatako okulwanirira emmwanyi kuba bannayuganda gye basigazza okufunamu ensimbi. Ensonga eno ey'emmwanyi si nsonga ya Buganda, nsonga ya Uganda. Kubanga waliwo ababadde bagezaako okukivuga bwe batyo anti kaakati bano Abaganda tulina okubalwanyisa. Nedda, ebitundu by'eggwanga bingi ebirima emmwanyi era districts nnyingi ezirima emmwanyi mu bungi. Kambaweeyoko ku zi example: Kasese, Zombo, Kibaale, Bundibujo, Kamuli, Kyenjojo, Jinja, Sironko, Maracha, Omoro, Mayuge, Iganga, Bugweri, Buhweju, Kaliro, Masindi, Kamwenje, Kakumiro, Kanungu, Bududa, Kabarole, Nwoya, Dokole n'endala nyingi. Ezo zonna ze njogeddeko teziri mu Buganda naye ate nga balima emmwanyi. Lwaki mwagala okwawulayawulamu bannayuganda? Ababaka era basabye abo bonna ab'ebyokwerinda nti bakukozesa amateeka agafuga paalamenti wabula bwe banaakwatibwa mu mbeera etali ya buntu nabo bakukozesa amaanyi. Enkya deployment yonna kaagikole. Tugenda kujja mu paalamenti wano kiggweera wano nzijukiza ababaka bannange bonna nti abantu bwe baatulonda tuli wano okulwa bannayuganda ne mukulu Museveni ali wano okulwa bannayuganda. Kaakati tukubuuza bannayuganda bagambye nti ffe emmwanyi UCDA tukyagala ebeerewo. Gwe olwana nnyo nti UCDA eveewo okolera ani?
mwa abasirikale abali ojjo twakabalwanirira musirikale munnamu wa traffic we bamupa chempi ne bamuyisaamu amasoto akabalwanirira babawa ekitiibwa kati njagala enkya mutukube mugenda tulaba ate bannayuganda baagala kimu emmwanyi ekole ki esigale ekitongole ky'emmwanyi kisigalewo era tugenda kwaŋŋanga buli kyonna kye banaba bateeseteese mu interest z'abantu kuba batwalayira okutaasa ssemateeka ne parliament n'okutuusa ebirowoozo by'abantu baffe tuli ready tuli determined kubanga mu nfuga ey'amateeka twetaaga kuyingirira nkola ya parliament. Imagine ekiro emmwanyi ebadde ku 1,114 ekibadde kitatera kubeerawo immediately bino we byatandise okubeerawo abasuubuzi bonna ne batya nekka olwaleero egenze ku 1,000 kitegeeza nti no singa ekyenkya nakyo kitulemerera ejja kubanga egenda ne ku 2,000 kilo. Njagala tukozesa eddoboozi limu n'abo batabadde tebannabitegeera bwe budde babitegeere kubanga tulina ekiro kimu kya leero enkya Uganda etegeera ekiddako. Samlanifa Agafa Mubyobusuubuzi. Embeera bwetyo bwebadde mu palamenti olunaku olwaleero katulinde olw'enkya era tujja kutuusaako byonna nga bwe binaabeerayo nga ensonga y'emmwanyi ereeteddwa ku palamenti okubaganyizibwako ebirowoozo okulaba nga ekitongole ky'emmwanyi kigattibwa mu minisitule ey'ebyobulimi. Nga ensonga z'emmwanyi tozivuddeko bo abakulembeze mu mukago gw'amawanga ga East Africa bagala emisoso gy'ebyobusuubuzi gigibwewo olwo amawanga agali mu mukago guno gwongera okukulaakulana n'okwongera ku nnyingiza yaago. Bino bibadde mu lukuŋŋaana oba mu lukiiko olwa bannabizinensi mu mawanga ga East Africa olwa East African Business Council nga luno lwetabiddwa mu kampuni ez'enjawulo era nga muno abasuubuzi balaze obuzibu bwe basanga naddala mu by'obusuubuzi ku nsalo z'amawanga ag'enjawulo ekiviiriddeko okuttattanya ebyobusuubuzi. Mu lukiiko lwe lumu era bategeezezza ng'ebyensubuligana wakati w'amawanga aga East Africa bwe bagenda okulaba nga etuuka okukula ku bitundu 4 ku buli 100 omwaka 2030 we gunaatuukira. Omukago gwa East African Community guweza kati amawanga 8 nga gwatandikibwawo okusobola okunyweza enkolagana wakati w'amawanga gano. Amawanga gali mu mukago guno kati gasobola okusuubuza ebintu byago okwetooloola omukago wabula gye buvuddeko wabaddewo ebirumira omuli okugaana kasooli n'amata ga Uganda ku katale ka Kenya okugibwako pasipoota ng'omuntu ayingira eggwanga lya Tanzania ssaako n'emisoso emiyitirivu ku by'obusuubuzi. Abamu ku basuubuza ebintu ku katale k'amawanga g'omukago gwa East African Community batotodde ebizibu bye bayitamu okutwala ebintu byabwe omuli emisoso emiyitirivu wabula nga baagala wabeerewo amateeka amalambulukufu. Over 320 million people. It's a great opportunity. East Africa is, as a region, has a deficit of timber. And therefore you would think that when you have invested over 15 years setting up a greenfield forestry operation to produce a sustainable resource for East Africa, that it would be easy to actually trade within and have your products moving. These are the challenges that we have faced. High costs in terms of we manufacturers is a big issue and mainly lying on 2 issues, that is poor infrastructure. Now if you look in Uganda, most of our cargo, 100% comes by rail, by road. So we need a rail service very fast. Humphrey Nzei okuva mu Private Sector Foundation of Uganda ategeezezza nti buli mwaka Uganda esaasaanya obuwumbi bwa $1 obusoba mu 65 mu misoso ku by'obusuubuzi wakati mu mukago gwa East African Community. Agamba singa gino gigibwawo kigenda kwongera ku by'obusuubuzi. Primarily are non-tariff barriers. The cost of NTBs at the regional level is still high. A recent EAC Regional Meeting Committee report estimated the direct cost of NTBs at $16,703,000, which is almost Uganda shillings 65 billion. And the total trade impact at 94 million US dollars, which is about 363 billion Uganda shillings, decreasing trade by an average of nearly 60%. It has been noted that eliminating NTBs, which are hampering inter-regional trade, and other factors would help increase the level of inter-regional trade in East Africa to at least 40% of all the trade over the next 5 years. Ono era agamba nti okukola oluguudo lw'eggaali y'omukka olwa SGR okuva e Naivasha okutuuka e Kampala kyakuyamba okwanguya ebyobusuubuzi.
extension of the SGR standard gauge railway from Naivasha to Kampala, these costs would significantly reduce. These issues increase the cost of doing business and restrict access to new markets and hinder our ability to compete globally. Kino kye kiviiriddeko Ssaabawandiisi w'omukago gwa East African Community okusisinkana abaddukanya emirimu gy'obwannannyini mu Uganda okutema empenda ku butya bwe basobola okuggyawo emisoso gino. Her Excellency Veronica Nduva ng'ono ye Ssaabawandiisi w'omukago guno agamba nti ensuubulagana mu mawanga gano egenze yeeyongera nga Uganda y'ekyasinze okusuubuza naddala ebyo ebiva mu birime. Ayongeddeko nti ekiruubirirwa kwe kulaba ng'ensuubulagana eno ekula okutuuka ku bitundu 40 omwaka 2030 bwe gutuukira. Here including agricultural products such as sugar, edible oil, maize, beans, sorghum, eggs, fish, and then we also have cement, iron, steel, beer, and live animals. This growth underscores the effectiveness of ongoing regional and national reforms focused on trade facilitations and market enhancement, reinforcing our shared commitment to reducing barriers. Despite the increase in trade between countries, stays of application of the ESC Common External Tariff and country-specific remissions remain a significant concern in limiting market access. So hear this. Omumyuka wa Ssaabaminisita asooka ate nga ye minisita w'omukago gwa East African Community Rebecca Kadaga ategeezezza nti kati Uganda ekola bukubirire okulaba ng'etumbula ebyobusuubuzi era wano asabye abasuubuzi okwettanira okusaabaza ebyamaguzi ku mazzi nga bwe tulinda oluguudo lwa SGR. Talked about is SGR. Of course, I hope we are finally going to build our SGR. But I also wanted us to think more about the maritime transport. We are doing nothing with our lakes. Absolutely nothing. We just admire them as Lake Victoria, Smile the biggest lake, Smile the biggest lake. That's all we say about Lake Victoria. Nothing else. River Nile, the longest river in the world, so what? We are doing nothing about it. So maritime transport, for me, is very important to also enhance our capacity. You know, Simon Kaheru amyuka ssentebe w'akakiiko ka East African Business Council agamba nti kyetaagisa okuggyawo emisoso ku byobusuubuzi wabula na buli kati gavumenti tefuddeeyo kulaba kutya bwe kirina kukolebwa. Only in Uganda, but to talk about business across the East African region. And the purpose of that is so that as East Africa, we can go out into the rest of Africa. The opportunity that we have in front of us. Omukago gwa East African Community kati gujaguza emyaka 25 egy'enkolagana ey'awamu era kati abakulembeze b'omukago guno baagala okwongera amaanyi mu byobusuubuzi. Naomi Namusoke, Agafa Mubyobusuubuzi. Webale nnyo Naomi Namusoke olw'emboozi eyo. Nga tweyongeddeyo, gavumenti ya Uganda etegeezezza nga bw'eri mu kaweefube okulaba nga bannayuganda basobola okufuna ebintu ebikozesa amasannyalaze amatonotono naddala ku nsonga y'okufumba wamu ne tekinologiya okumutuusa mu bitundu bya Uganda ebizibu gamba nga mu mambuka g'eggwanga era nga bano bakolaganira wamu n'ebitongole eby'enjawulo okula ekya GIZ Uganda n'ebirala okuyamba okuteekamu ensimbi bannayuganda bave ku nkola ezonoona obutonde bw'ensi wamu n'obulamu bwabwe badde ku nkola ezanguya obulamu. Mu Africa, Uganda y'emu ku nsi ezisinga ebisiimooza mu kufuna amasannyalaze g'okufumba emmere omuli emiwendo gyagwo okubeera waggulu olw'ebbula ly'ensimbi. Ebitongole ebyenjawulo okuli ekya GIZ, UECC n'ebirala bigamba nti waliwo engeri endala gye balina kulaba nga bannayuganda bafuna enkola ey'omulembe okusobozesa okufumba ate nga zikuuma obutonde bw'ensi. Bano bagamba nti bakwongera n'okubunyisa tekinologiya ow'amasannyalaze agafumba. Rose Victoria okuva mu kitongole kya GIZ ategeezezza nga bwe balina enkola ey'okubunyisa akatale ka clean energy cooking mu bitundu ebyenjawulo nga bakola sigiri ezikozesa amasannyalaze amatono ku miwendo emisaamusaamu. Also more recently been looking at ensuring that our energy interventions also leave no one behind. So we are working a lot also in refugee and host community areas with different marginalized groups. For energizing development specifically, we are a market-based program that operates in 20 different countries across the globe. And here in Uganda specifically, we focus on how can we support building sustainable markets for clean cooking,
for solar energy, and also for energy access in refugee and host community areas. On the clean cooking side, we've been working in the improved cook stove space for over 10 years and have really also shaped and transitioned and adapted our different approaches, starting all the way back from 2014, 2013, where we were working with rural artisans and supporting them to produce energy efficient stoves and train them. But more recently, transitioning to also working with semi-industrial cook stove manufacturers that are producing high quality and efficient cook stoves. And then as also the global strategic objectives are changing on how can we make our cleaning stacks more efficient and cleaner. We are also looking into piloting higher tier cooking solutions such as electric cooking and biodigesters as well, and really looking into how can we upscale these nascent markets. Francis Kajula okuva mu PSF yagamba nti balina projekti egenda mu maaso mu mboka g'eggwanga kusobozesa abantu okufuna amasannyalaze nga bakolaganira wamu ne GIZ kusobozesa okuwagira abantu okufuna ebintu ebikozesebwa amasannyalaze agafumba ku miwendo emitono. RBFs or grants mechanisms. So this is an RBF that was introduced to address key challenges faced on the demand side, on the customer side, in terms of affordability. So having realized that one of the reasons that was affecting uptake of clean cooking and of course other technologies, this project was introduced to see how do we support the people, especially the people who are in these hard-to-reach areas or whom we call the last mile. How do we support them to be able to access these clean cooking products, of course with other technologies? So that's the rationale behind this project. And basically, we are targeting refugee and host communities in northern Uganda. Desmond Opio okuva mu kitongole kya gavumenti ekya UECCC agamba bakolagana ne banka ezimu saako n'ebibiina ebyenjawulo nga bateekamu ssente okusobozesa okuwola abantu ensimbi okusobola okufuna ebintu ebimu ebikozesa amasannyalaze ku kibanja mpola. We have students, we have all sorts of people, and this information is very critical for us. Samuel Kirimunda, Kurasma 24 TV, Agafa Mubyobusuubuzi. Akadde kano tugenda kusooka tugendeko mu kw'omulamu okwo katono tukyalina amawulire amalala mangi agafa mu byobusuubuzi. Tunaawo tukomyewo tugenda kutuusaako ekitundu kyaffe ekyokubiri. Tovaawo katudde. Smart 24, driving business. Blue magic is my joy. Blue magic, Talaba kumabala, atukuza nonyirirawo kirako enyange. Tayisa bubi fabriki, kyonna kyekiri kiggwa lwa blue magic. Blue magic is my choice. Ono blue magic ye wange. And blue magic is my choice. Hey, ono blue magic ye wange. Amanya gange, nze Nabaloga Barbara, naviiridde mu Kiteezi.
nga mbadde nkola ebyemikono mu weaving ow'emikono nga naye nkozesa ngalo na mpiso neza bulijjo. Wano mazeewo weeks 2 mu training eno, nyongedde okukuguka mu kukola table mats nga nkozesa ebintu ebyaffe ebyawano ebya bulijjo ng'ebyayi, ewuzi, nga nkozesa kamashini. Naye obuzibu bwensanze mu kuyiga kwange kuno nti kineetagisa okuba nga nina mashini okusobola okwongera okukola ebintu byange nga bwe mbiyize nga nfunye kamashini. So neebaza aba GROW abatuteekekedde omusomo guno ne PSFU okututeekamu ssente ne batulowoozaako ne batuteekamu omusomo guno. Mbeebaliza ddala era obubaka bwempa basaba banteekemu obwesige ne ssente sobole okwongera omutindo gwange nga bwe nbiyize wano. GROW, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Say hello to Kevin. He is just beyond words. Your ultimate BFF for football nights. He is a man that you just cannot silence. Oh, it's another classic. Kevin, what's your secret to always being this happy? Easy. It's GoTV Super Plus. Well, there you have it. Upgrade like Kevin and enjoy more for less. GoTV Super Plus, now at a reduced price. Level up your entertainment and savings. GoTV, love it. Lechera okwisya wakuba omusinguzi toyine kwikiza hamwe fa okwisya nokwaba fara nikyekyo noya kwikiriza okututuka nokututuka ombwire bwawe nanure emikono yawe rahuka okusingura kugumire konka wakozesa MTN momo kwanguhi shashura ningagura na momo okubasa okutunga omugisha okusingura buli izooba kozesa momo app ningashi imata *135*3 If you play a game of power, Chelsea is French. Yes. I didn't lie to you. I only withheld the information. Any minute I get, I'm going to tell Chelsea. Be prepared to lose it all. I'd rather be buried alive. Damalai makes her boldest power play. Very dramatic. In season 2, Monday to Wednesday at 8:30 p.m. Only on Pal Magic Prime. DSTV channel 148, GoTV channel 303. Smart 24, driving business. Kulekayo mukuumulamu okwo tukyagenda mu maaso n'amawulire gaffe Agafa mu byobusuubuzi era nga nkujjukiza timbe gagadde olwa Smart 24 TV. Wetweyongera n'ekitundu kyaffe ekyokubiri banakyewa mu kitongole ekiyitibwa Lemon wamu n'ebitongole ebirala bavuddeyo n'enteekateeka gye batuumye kuuma ettaka lyo kuuma ensigo yo n'ekigendererwa ekyokusomesa bannayuganda ku birungi ebiri mu kulima nga bakozesa ensigo zinnansangwa mu kifo ky'ensigo enkolerere nk'okugattako n'okukuuma ettaka lyabwe kwe balimira. Okusinziira ku Dr. Theresa Auma nga yakulira ekitongole kino basinzidde ku Africana mu Kampala ne bategeeza nti abantu bangi okusinziira ku kunoonyereza kwe bakoze bakyetaaga okusomesebwa bakuume ensigo zinnansangwa wadde nga abantu bo balowooza nti ate ensigo enkolerere zeero zokka ezibayamba okufuna amagoba amangu oba amangi mu kaseera akatonotono. Ekigendererwa ky'abano kwe kulaba nga ensigo zinnansangwa zikuumibwa abantu basobole okulaba omugaso gwazo.
ensangi zino amaduuka mangi agatunda ebikozesebwa mu byobulimi beetanidde nnyo ensigo enkolerero baziyita GMOs ssaako n'ebisolo ebyakazibwako eri abaleeto olw'okuba nti bino bikula mangu ssaako n'okuba nti bibala bulungi kye bagamba nti kibayambako obutafiirizibwa wabula ne beerabira akabi akali mu bintu bino omuli n'okusaanyizaawo ddala ensigo ezaakuno zinnansangwa. ekitongole ekiyitibwa Le mu Uganda wamu n'ebitongole nga Siatini ssaako n'ebirala bavuddeyo okulaba nga kino kikendeezebwa sinakindi okukomekkerezebwa nga batandisewo kaweefube okulaba nga basomesa abalimi bonna mu ggwanga erya Uganda ebirungi ebiri mu kulima ssaako n'okozesa ensigo zikaasangwawo okusinga ebyo ebikolerere ng'enteekateeka eno etumiddwa okuuma ettaka kuuma ensigo. Aiming at tackling questions around the loss of land, loss of the productivity of land in Uganda, and also loss of seed, and especially local seed varieties, which is the core problems that we have found to be problems that actually affects and reduces production of food and also threats to land rights. Bano bagamba nti bannayuganda bangi bazze bava ku nnima y'omulembe esobola okutaasa ettaka nga balima ensigo eziviirako ettaka okwonooneka amangu. Bano bagamba nti eggwanga Uganda terikyalina ttaka ggimu nga bwe gwali mu biseera ebyayita. You grow the same thing again and again on the land, the soil fertility decreases. Now it's common on the streets to say Uganda has incredibly fertile soil. It's no longer true. There are many areas where the fertility of the soil is declining. If you ask the National Agricultural Research Organization, they put out publications talking about the problem of declining soil fertility. And the real approach to that in a long-term way, not just short-term purchase of fertilizers, but the long-term solution has to do with the practices on the land. Bagamba nti okusinza kunoonyereza kwe baakoze bannayuganda bangi naddala mu bitundu okulira ngo ebitundu ebya Busoga ssaako n'ebitundu eby'Etteso bangi tebamanyi omugaso gwa ttaka lye balina oluusi ekibaviirako okulifiirizibwa mbanyaguluzi nga n'olwekyo mu nteekateeka eno nakyo bakukissaako nnyo essira. Both land is now a commodity. People are involved in number one, self-dispossession. They dispossess themselves because of the needs that they have. People need cash to pay school fees, to meet their needs at the household. So in places like Lango and Teso, we found that selling land is now another way of getting money. It's a means of getting cash. And so there is massive dispossession by the people who sell their land, and then those who have the money actually buy off the land, and that is loss of land. Kyokka bano ekyokufiirwa ensigo ennansi bakitadde ku gavumenti kye bagamba nti tekoze kimala ku nsonga y'okutangira ensigo enkolerero okuyingira kuno ssaako n'omusolo omutono ogusolozebwa ku nsigo zino nga ziyingizibwa kuno ekiziviirako okutundibwa ku bbeeyi layisi n'ekisaasaana mu balimi mu ggwanga erya Uganda. Main reason the government is promoting this is the promise of high and quick yields. You are seeing how the chicken and 2 weeks chicken being promoted over our indigenous chicken. Right now we have if you are buying eggs, a tray of eggs of indigenous chicken is about almost 3 times the one of these 2 weeks something chicken, because the other one is of quality but it is disappearing. Moreover, even those who can afford the agricultural inputs have been frustrated by counterfeits. If you have been visiting pastoralists, you know that you find a pastoralist with 10 cows and 5 of them are blind because of the pesticides they use to spray those ticks. Basaba gavumenti okuteeka amaanyi mu kuzimba amaterekero oba ziyite seed banks naddala ez'ensigo zinnansangwa kiyambeko okukuuma ensigo zino ssaako n'okuzaaluza oluvannyuma zigabiwemba Uganda. Seed banks are required. Researchers, let's do a bit of research into the seed banks, how they work and what they can benefit from us. And the core here is government extension services, the agriculture ministry. I know there is a department basically that looks about the seed bank. Can they or can the government promote the seed bank? So that when a seed is lost in a region, we are able to go to the bank and withdraw the seed and maintain our stability of life.
Banira basaba gavumenti okuleka obukulembeze obwennono wamu n'ebitengolo byabwe ebivunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka okukola ku nsonga z'ettaka mu bitundu byabwe kiyambeko okukendeeza ku nkaayana z'ettaka mu bitundu ebyo. And we need to see some power given to them for them to support with the administration of land at the lowest level. We call upon the government of Uganda to respect and appreciate traditional systems of land governance, granting traditional leaders their appropriate duties and responsibilities. Enteekateeka ezifaananyizako nga zino nnyingi ziteekebwawo okulaba nga bannayuganda bayambeko okutakiriza ensigo zinnansangwa bave ku nsigo enkolere kiyambeko okutaasa ettaka lya kuno wabula ng'ezimu ziremererwa olw'okusomesebwa bannayuganda kwe balina nti ensigo enkolere zifuna kiralu okusenga ensigo zikaasangwawo ekintu ekikyamu ennyo. Ronald Kiwesi, Smart 24 TV, Agafa Mubyobusuubuzi. Webale nnyo Ronald Kiwesi. Bwe tweyongerayo bannekolera gyange aba Private Sector Foundation Uganda bakoze enteekateeka ey'okusinkana abavubuka abalina business wamu n'abo abagala okukola business n'ekigendererwa ekyokubayamba okubawa omukisa okuva mu bakugu mu byenfuna. Olukungaana luno lwakubeerawo omwezi ogujja ogwa Desemba era ng'essira liteereddwa ku bavubuka okubayunga ku bakugu mu byenfuna bannamakolero ebitongole ebyensimbi wamu ne gavumenti okubawa amagezi wamu n'okubagazisa okukola bizinesi wano mu Uganda. Okusinziira ku kubala abantu okwasimba okukolebwa omwaka guno kwalaga nga abavubuka nga bwe bakola ebitundu 23.5 ku 100 ku bantu bonna mu ggwanga wabula nga batono ku bano be basobola okubaako kye bakola. Banneekolera janga aba PSFU bategese olukuŋŋaana lw'abavubuka olutuumiddwa PSFU Next Gen okubayamba okubawa obukugu mu kukola bizinesi wamu n'okubagazisa okukola. Abavubuka nga bwe mumanyi bangi nnyo okusinziira ku sensa ze twabadde nayo. Era nga tumanyi bulungi nnyo nti abasinga obungi tebafuna mirimo gya bupakasi mu gavumenti oba mu bitongole. Abasinga obungi beetandikira emirimu egyabwe n'olwekyo bwe beetandikidde emirimu egyabwe egya bizinesi kiba kya bulyazaamaanya ffe nga private sector okubanga tetubateerayo mukono okubafunira omukisa okwogerako n'abo ababadde bakola emirimu gino ebbanga eddene era nga bagikoze ne bagigugukamu ne bagifunamu era ne babeera bagazi nga b'amaanyi nnyo. Francis Kisirinya okuva mu PSF agamba abavubuka balina bingi bye beetaaga okusobola okukola mu bizinesi wabula nga tebalina busobozi. Ono agamba abavubuka beetaaga entandikwa, amagezi, obutale n'ebirala ate nga mu kiseera kino tebiriiwo ekintu ekigenda okukolwako. Abavubuka beetaaga nga bwe tuzze tulaba beetaaga ebintu bingi ebijja okubayamba okwekulaakulanya. Beetaaga capital, beetaaga obukugu, beetaaga networks mwe banaayita okutambuza emirimu gyabwe. So ekimu ku byo bye tugenda okukola nga 5 ogw'12 mu kye tuyise PSFU Next Gen kwe kuyamba abavubuka okufuna obukugu mu kukola emirimu egya business. Bawogere ne bannaabwe abakola emirimu gino bababuulire otandika otya emirimu kuba bangi abagenda okwogera nabo batandika emirimu nga batandika mpola n'obuntu obutono bwe baali balina baabukulaakulanya batya biki bye baayitamu abavubuka balina kwetegereza ki. Stephen Yasimwe akulira ekitongole kya PSFU agamba nti abavubuka kituufu we bali mu ggwanga ate nga basomyeko wabula nga tewali mirimu ekiviirako bangi okugenda mu mawanga ga Buwarabu. Ono agamba singa tebayambibwa omulembe oguddako eggwanga lyakugufiirwa. Right and make an informed decision. The jobs are very few. You see a lot of labor flights to the Middle East, but those are guys going for informal jobs. And yet we have good opportunities at the East African community. We are now 8 member states with a population of close to 400 million people. We have something called the Africa Continental Free Trade Area. Now, as business leaders at PSFU, we cannot just sit there and say you have an informed, educated population, but without the resources, without the wherewithal to be able to access these markets. What do we do as part of pushing that agenda? Now, ladies and gentlemen, it's important also to recognize that a young, educated, and healthy population
is a restless population. Asimu agamba bakuteekawo omukisa eri bannabizinensi okubayunga ku bavujirizi b'ensimbi wamu n'abantu abalala omuli gavumenti, ebitongole by'ensimbi, bannamakolero, abawi b'amagezi n'abalala okubalaga ekifaananyi ekituufu mu nkola ya bizinensi. Young people are looking for financing. Who are the financiers? There are banks that have products for young people, but also have products that enable certain businesses. If it is manufacturing, we have Uganda Manufacturers Association, which is our member. You'll be in the room. Uganda Small Scale Industries Association, you'll be in the room. We shall have the World Bank, the EU, the GIZs, the MasterCard Foundations, the Rockefeller Foundations, Bill and Melinda Gates Foundations in the room who will be saying, okay, if the issue is agribusiness, what products we have that can support this? So there will be 2 groups in the room, or 3 if you like. Olukungaana luno lwakufundikira n'ekijjulo eky'okukubaganya ebirowoozo wamu n'okuwaŋŋana amagezi ku nsonga za bizinensi era nga lutegekeddwa bannakyewa ba PSFU okuva ng'ennaku z'omwezi 5 okutuuka nga 6 Desemba omwaka guno. Rosette Nansamba ne Solomon Mugisa be bakusakidde emboozi eno. Agafa Mubyobusuubuzi. Ebya PSFU nga tubitadde ku mabbali bwe tweyongerayo n'ekitongole ekikulira abattulula ku bukiiko obw'okuntiko oba kiyite Board of Directors obw'ebitongole ebyenjawulo ekya League of East African Directors olwaleero kirangiridde nga bwe bagenda okukola omukolo ogw'okusiima abantu abakoze obulungi mu bitongole ebyenjawulo. Akulira ekitongole kino Fiona Wall ategeezezza nti bano balina ebisomooza bingi ng'abakulembeze ku bukiiko obw'okuntiko mu bitongole ebyenjawulo wabula nga balina okutuula wamu basale amagezi okulaba ng'emirimu gino gitambula bulungi. Non-executive directors usually do not have a stake in the company and are not rewarded properly for their efforts. They give up their time daily and they sacrifice a lot to ensure that the companies they represent meet their bottom line. The Lead NED Awards exists to award people such as this, and I'm excited to say that in this 4th event we are adding 2 very special categories. We had in the past we had categories that was the chair of the listed companies. We have opened that up and now we're going to have the outstanding chair. They recognize the achievements of the non-executive directors who contribute daily to the success of businesses. And we work closely with different organizations. We are delighted to be part of this event, advancing professionalism in East Africa, in Uganda, and also encouraging and recognizing the work done by different directors. Be able to kind of instill the values and the experiences into our organization and also grow with NED. So with that, we want to thank you, Fiona. Akadde kano twagala tukulage ate akatale k'emigabo nga bwe kayimiridde butuukidde olunaku olwaleero mu kampuni ezaffe eza wano eza Uganda ezikuli okumpi mu kitundu kyo ng'osobola bulungi nnyo okuzituukirira. Kampuni zino ze tukuleetera zeezo z'omanyi era z'okozesa mu bulamu obwa bulijjo. Tandisa ne Airtel nga bali ku nnusu 63 so nga te Centum Investments basseko ne ssente emu bali ku nnusu 272 n'obutundu 35. Bank of Baroda bali ku nnusu 22 n'obugwamu 5. DFCO bali ku nnusu 225 abo nno balwirawo ddala okukyuka mu migabo gyabwe. Bwe tweyongera ne British American Tobacco bali ku mutwalo 10 East African Breweries Limited bali nnyo n'ennusu 184 n'obutundu 4 nga bwe twogerera obafuna ku 4,191 n'obutundu 71. Equity Bank bambuse n'ennusu 7 bali ku 1,341 n'obutundu 9. Jubilee Holdings Limited bambuse n'ennusu 141 n'obutundu 45 bali ku 4,482 n'obutundu 9. Abo nabo we batyo bwe bayimiridde. Ate banafa ba Kenya Airways bali ku nnusu 18 n'obutundu 66 so nga KCB bali nnyo n'ennusu 5 bali ku 192 n'obutundu 25. MTN Uganda bali nnyo katono bali ku nnusu 27 n'obutundu 91 so nga National Insurance Corporation bali ku nnusu 5 n'obutundu 5.
National Media Group basse wansi n'ennusu musanvu baliko n'ennusu 4 n'obutundutundu 2. New Vision Limited baliko n'ennusu 10.53 tebakyose. Stanbic Bank Uganda basse n'ennusu 1 baliko n'ennusu 51. Quality Chemical Industries Limited baliko n'ennusu 55. Ate banafa ba Uganda Clays Limited baliko n'ennusu 9 n'obutundu 10 so nga ate umeme balinnyina n'ennusu 8 n'obutundu 49 wetwogerera baliko n'ennusu 419 bwe batyo bannaffe bwe bayimiridde obuuyo obwo. Akadde kana ate sagalera kuyisa akadde kalala njagala kulaga ate akatale kogulamu ebintu ebya bulijjo bwe kayimiridde ebintu by'okozesa ewaka ng'omusuubuzi nawe agula ebyawaka tulukalire ate weegeka amatu ku lutimbe lwennyini osobole okutegeera bw'ogenda ogula ebintu mu butale obw'enjawulo. Tutunuulidde Kikoza Market kano kasangibwa mukono so nga ate ne bonna balye kali mu bitundu eby'ennasuuti wabula nga nkujjukiza bulijjo nti teweeyibala kutuukayo ng'emiwendo gikyuse era nga emiwendo gino gikyuka olw'ensonga ez'enjawulo ezimu oluusi ziba mu ntambula oba oliawo n'engeri y'abasuubuzi gye baba babisuubuddemu okuva mu bitundu gye bivudde sinakindi n'engeri gy'okuttemu ebitunda asobola okusalirako n'ofuna ebintu ebyo ku miwendo egya wansi. Tetugenda kubanga tusukka wano ebula eddakiika 14 z'okuba nga ziwera essaawa 2 ez'akawungeeza k'olunaku olwaliro. Webale nnyo munnaffe eyatandise napo okuva gye twatandikidde n'okutuusa akadde kano nga bulijjo ndoka misinde ku mikutu gyaffe egya social media tekamu Smart TV wonna kubeera ddala ku YouTube, TikTok, Twitter oba X wamu n'emikutu gyonna egy'enjawulo ne Facebook ojja tufuna bulungi nnyo nyo ddala ofune bingi ebisingawo ne ku bino. Mbadde Rosette Nansamba wamu ne munnange bwine buyinza Nakawuki obubonero era nga tugenda kusinziira wano tukwagalize ekiro ekirungi.